Herkese iyi akşamlar. 2 haftalık bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet, 23 Nisan'ı yaşadık hep beraber. Daha sonra bayramımızı yaşadık. Ve yine bu hafta farklı bir programla sizin karşınızdayız. Farklı bir konuğumuz var. Biliyorsunuz bu Kuzey Kıbrıs'ta bir ekosistem, girişimcilik ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Ve her ekosistemde olduğu gibi farklı renkler ve farklı kişiliklerde, farklı portföylerde insanlar bu ekosistem içinde oluyorlar. Şimdi biliyorsunuz yıllardır hep Kuzey Kıbrıs'ın bir üniversite adası olduğunu ve birçok ülkeden kişilerin ülkemizde okuduğunu, eğitimlerini devam ettirdiğini ve buradan mezun olup gittiğini bahsediyoruz. Bugün işte bu konuklardan, bu öğrencilerimizden biriyle aslında sizin karşınızdayız. Mr. Obasa Olornefemi ile birlikteyiz. Ve yine bir girişimci savaşçısı, her zaman bizim ekibimizde olan, işin başından beridir kol kola, omuz omuza bu işin çalışmasını yaptığımız Mustafa yanımızda. Yine onun da yaptığı girişimlerle alakalı, diğer çalışmalarla alakalı konuşacağız. Bugün yapacağımız sohbette, şimdi Obasa çok fazla Türkçe bilmediği için İngilizce ağırlıklı gidecek. Sevgili Mustafa da bize burada Türkçe çevirisinde yardımcı olacak. Evet, konuklarımıza dönmek istiyorum. Yes, Mr. Femi, welcome. Thank you. Thank you very, very much. Nice to meet you. I'm very happy to see you here. Same here. Same here. I'm trying to catch my breath. Yes, you're welcome. Evet Mustafa'cığım, sen de hoş geldin. Hoş bulduk Temelciğim. Uzun bir aradan sonra yine ekran karşısında beraberiz seninle beraber. Çok büyük keyif. Farklı bir program yapacağız bu Aynen, akşam. aynen. Farklı bir konu konuşacağız ama ortak bir konumuz var aslında diğer tarafta Aynen. baktığımızda. Çok teşekkür ederim beraber. her şeyden önce davet için. Ve seni de tebrik etmek isterim. 26. program. 33 olduk ya. 33 mi olduk? Tabii canım, Ben 33 olduk. 33 program. Evet. Yani bu memlekette girişimcilik bu kadar gelişmemişken büyük başarı. Onun için de ben seni de tebrik etmek isterim. Dediğin gibi zaten omuz omuza, gol gola bu mücadeleyi sürdürürük. Benim için de burada olmak büyük ayrıcalık. Evet, biliyorsun ilk başta bu işe başlayacağımız zaman nasıl konuları ilerleteceğiz, ne konuşacağız, kimi bulacağız, çıkaracağız diye dert ediniyorduk ama işte dediğimiz gibi 33 programdır buradayız ve hala daha farklı renkleri, farklı konuları bulup burada konuşabiliyoruz Çok beraber. Daha fazla da var. Aynen. Memleketimizin içerisinde, yurt dışında bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışan. Ama inanırım ki işte medyanın gücü bu. Bu çalışmalar onlara da ulaşmamızı sağlayacak bir topluluk yavaş yavaş oluşacak, oluşuyordu. Biliyorsun baştan beridir işte ekosistemin renklerinden bahsediyorduk. Üniversitelerden bahsediyorduk. Buradaki öğrencilerden bahsediyorduk. Aynen. Ve onları işte bu kuracağımız ekosistem, startup ekosistemi içerisinde olmaları gerektiğini savunuyorduk. Kesinlikle. İşte bugün onlardan biriyle birlikteyiz. Evet. Femi ile birlikteyiz. Evet, evet. Onların da bizimle beraber gördükleri ortak bir rüyaları var. Evet. Kuzey Kıbrıs bir teknoloji merkezi, teknoloji hub'ına çevirmek istiyorlar. Buradan başlayalım. İlk önce Mr. Femi, please introduce us. Femi, ben böyle bir tabii evet. yapayım. Yes. Femi ile ilgili zaten sen şey yaptın. Femi'ye çok heyecanlı olduğunu söyledi. Bunu aslında vurgulamak lazım. Evet. İlk kez böyle bir programa katılıyor. Bizim için de onu kendisini ağırlamak çok çok büyük keyif. Evet Femi, bize biraz kendinden bahsetmek ister misin önce? Hello. You talk and I interrupt and I translate and you carry on. Okay. Is that all right? Okay. Thank you. My name is Obasa Femi, but I think my friends call me Femi, so you're my friend, you can call me Femi. Thank you. All right. I started Tech TRNC. Before I go on, you want me to introduce myself first or Tech TRNC? Yeah, first, introduce you. Yeah, first, very briefly about you. And when you come, what are you doing here? Okay. How is going in Cyprus? When you finish your first part about Femi, I can translate and you can move to the tech side. All right. My name is Obasa Femi. Like I said, I am a student here in TRNC. Yes. I came to TRNC in 2019, October 8th, October 23, yes. 2019. That is when I landed TRNC. I came here for my master's program. I'm doing an MBA in Business Administration in TRNC. And I came here with my lovely wife. She's been here in TRNC, I think 6 years now. Yeah. So me, just 3 years, she's 6 years. I'm an entrepreneur, I'm a strategist, I'm a designer. I like to think of myself as a problem solver. I solve problems as regards to business, as regards to digital technology, digital strategy.
And I also write books. I write articles. Good. I've written articles about international students, about human trafficking, about admission agents in TRNC, some of the challenges affecting international students. And I also like to meet new people, like you. Yes, thank you. Femi şundan bahsetti. Eşiyle birlikte Kıbrıs'a geldi. 2019 yılında. Aslında kendisi geldi. Eşi buradan daha önce. 6 yıldır. 6 yıl önce, burada. evet. 6 yıl önce gelmiş. Kendisi burada master öğrencisi. Kendisi birçok konuda kitaplar, makaleler yazdı. Özellikle kendisini bir girişimci, bir tasarımcı ve daha fazla bir sorun çözücü olarak tanımlıyor. Özellikle dijital sorunlarla alakalı, dijital alandaki stratejileri geliştirmeyle ilgili büyük bir tutkusu var diyor. Yine uluslararası öğrencilerin karşılaştığı sıkıntılarla ilgili bir takım faaliyetler yürüttü, makaleler yazdı. Ve en büyük hobilerinden bir tanesi de yeni insanlar tanımak, bizler gibi. Evet. Now you can move to the second part. Okay, thank you very much. My pleasure. Before I introduce TRNC, I think it will be helpful if I talked about how we started and Yes, what but led. firstly, don't come here. Okay. Firstly. We're going to talk how would you find Cyprus. It's Okay. about your Okay. wife. Okay. When you come here, is this in your dreams? Or what you wait? What you want to see in Yeah. Cyprus when you come? Yeah, so before I came to Cyprus, I'd spoken to my wife. We had very long conversations. Yes. I'd spoken to several people, tried to read a bit. So I understood Cyprus small. But when I came, I was surprised. Even with the small information that I had, I was surprised as to what I found on ground, how the place was. It's a beautiful country. Yes. But it has its own challenges with a lot of other things. But generally, beautiful country, kind people. I think that Cypriots are kind people, and they've been very helpful to me in some of the things I have needed so far in my program. And I think that I also enjoyed Cypriot food. Yes. Shish kebab, you know, the sheftali kebab. So yeah, that was my experience with the TRNC. Okay. Let me translate for the Turkish. Yes, Temel tek Cyprus'a girişmeden önce Kıbrıs'a ilgili düşüncelerini sordu. O da eşiyle uzun uzun konuşmalar yapmış buraya gelmeden önce. Buranın güzelliklerini, zorluklarını anlattı. Sonunda ben de karar verdim, buraya gelmeye karar verdim dedi. Tabii geldiğimde elbette ki beklediğimden biraz daha farklı, daha küçük, büyük bir ülkeden geliyorum. Buranın elbette kendine has zorlukları, sıkıntıları var ama çok kısa zamanda alıştım. Ben özellikle bu tip meydan okumaları da seviyorum diyor. Ve bir de diyor, buranın diyor yemekleri beni çok kendine aşık etti diyor. Temelde onun üzerine herhalde şiş kebap, kesin şiş kebap favori yemeklerimden biri dedi. Kıbrıs'ı kısa zamanda olmasına rağmen çok sevdiğini ifade etti. Evet. Şimdi Mustafa Hocam biliyorsun yani Nijerya'dan burada çok fazla insan var. Yani neredeyse Türkiye'deki öğrencilerden sonra en çok popülasyona sahip topluluk baktığımız zaman Nijeryalılar. Yani onları aslında Kıbrıs'ta çeken neydi? Evet, üniversiteleri orada anlatıyoruz, gittik anlattık vesaire ama Nijerya ve Kıbrıs arasındaki fark neydi ki yani üniversite açısından baktığımız zaman burayı tercih ettiler gelmek için? Onu sorayım. Evet. Femi, before take Cyprus, he wants me to ask you this question, which is... I want to tell something about social side of your life in Cyprus, okay? Yeah. That's why I told this. Yeah. How you interpret, how you identify yourself. So, it is, Nigeria should be the second country which brings most students than even after Turkey. And he's curious, he's wondering what sort of differences you observe regarding higher education or university quality, or is there any other reasons for Nigerian students to choose Cyprus universities to come
So Yes. what he was asking. Okay. Yes, you're right that Nigerians are the second highest after Turkish students. I think in total, according to the data I have, we have about 805,000 students on the island. Out of that number, I think about 60,000 or 65,000 are Turkish students. Yes. And the Nigerian students are about, say, anywhere between 10 to 12,000 students. So even though we are second, we are still very small compared to Turkish students. And then the other countries follow that. Compared to quality of education in Nigeria, private universities are very much compete on the same level with a lot of universities in Cyprus. Some of our universities in Nigeria, like Covenant University, like Babcock University, these are very popular, very big private universities in Nigeria. A lot of them are very, very similar to what we've observed in Cyprus. In fact, some students finish at those universities and then come to Cyprus. But generally, Nigerian students come to Cyprus partly because it is easier. I don't know if you are aware, but as a Nigerian, to get visa to certain places sometimes is difficult. There are restrictions here and there. So TRNC is one of the places where it's not that easy, but relatively easier to come. Then the fees are affordable. I mean, when you compare with the UK, Canada, some of those places, TRNC is quite affordable. So those two places, those two reasons are very, very important reasons why Nigerians opt to come here or choose to come here and do their studies before moving. Some people go back to Nigeria when they're done. Some people go to other countries. But generally, those are like two core reasons why Nigerians ultimately choose to come here. Of course, the process of bringing students here needs to be reformed. The agents don't do very well. I wrote an article on that already, where I talked about the role of agents. That process is problematic, and a lot of universities need to fix that. But generally, the quality of education is great. It's can be improved. It's compared to what we have at home. The school fees is affordable. The visa is also quite easy. That's why you see Nigerians here. Yep. Very, very, very good explanation. Tekrar sorunu hatırlatmak gerekirse Nijeryalı öğrenciler neden Kıbrıs'ta? Ne gibi bir farklılık var üniversite hayatı Nijerya'da? Burada 4-5 tane maddesi vardı. Orada da ciddi üniversitelerin olduğunu, birçok Nijeryalı öğrencinin oradaki özel üniversitelerde kurduktan sonra buraya gelmeyi tercih ettiğini de söyledi. Tabii en önemli kolaylıklardan bir tanesi, avantajlardan bir tanesi vize kolaylığı. Nijeryalı öğrencilerin yurt dışına, daha doğrusu vatandaşların yurt dışına her ülkeye böyle kolaylıkla gitmesi kolay değil dedi. İkincisi ücretler, üniversitelerin ücretleri uygun onlara göre. Eğitimin ciddi anlamda kaliteli olduğundan söz etti. Tabii bir de şeyi var, şikayeti öğrenci getirme süreçlerindeki sıkıntılar aslında zaman zaman biz de konuşuruz. Evet. O süreçler daha şeffaf, daha kolaylaştırılmalı. Çünkü oralarda o ifade etmedi ama aslında ona vurgu yaptı. İnsan kaçakçılığı boyutunda da öğrenci diye getirip başka emeller için kullanılan şeyler de var. O konuda da ciddi anlamda tedbir alınması gerektiğini de söyledi. Kısaca bunları sıralayabilirim dedi. Evet, yani bunlar özellikle soruyorum ki hani biz evet teknoloji konuşuyoruz Kıbrıs'ta vesaire ama onun öncesinde gelen öğrencilerimizin burada yaşadıkları, nasıl adapte olmaya çalıştıkları, yani neden Kıbrıs tercih ettikleri önemli. Çünkü bir sonraki aşamada sorun şu şekilde olacak sevgili Fehmiye. Evet, okul bitti, mezun oldu. Burada kalıp yaşamak, işini burada kurmak istiyor mu? Böyle bir hayali var mı? Veya hayali nedir sonrasında? The reason, of course, because he's asking such questions is because to understand how the foreign students integrate into the social fabric of the TRNC society, and secondly, what motivates you to stay here?
even after you graduate? Do you have any ideas or ambition to stay here? Or other students to stay here to contribute to the society, through their respective skills, will come to that, like technology, etc., entrepreneurship and software engineering, design, what have you. So, how do you respond to that? So the first answer is yes. Many students, including myself, are interested in contributing to TRNC. Many, they want to contribute to the society, they want to grow, they want to add value to the TRNC economy, they want to help the TRNC social system grow. But as it is at the moment, there is no provision for that at the moment. So as a foreigner, as a Nigerian student here, I only have maybe 3 options after my studies. Option number 1 is to go back to do another program if I want to, or I get a job with an employer who is able and willing to get me a work permit, or I'm able to buy property worth about, I think, is it £100,000 or so? I don't remember the amount now. Yeah. Those are the 3 options available to me. Or maybe I marry a Cypriot, but I'm already married. You lost that chance. I lost that chance, So those are the options available to me, and they're not very palatable to me, if I might say. Not just to me, to a lot of people. The world has moved on. There are many options available now. Several countries allow you to start a business. They allow you to work. They allow you to retire. I hear that TRNC has a retirement visa, but you need to be 60 years old and above. Yes. I'm not yet 60, so maybe if I'm 60, I might think of that. But I don't have. You can make like this until the 60th life. Yes. So I didn't know. After 68, you can. Yeah, so I don't have the full information, but the little I know is when you are 60 yaşından sonra when you are 60 and above, you can. It's a herhangi bir retirement. gelir kaynaklı olarak vize alıp kalabiliyorsun Mustafa. Onu bilmiyordum. Evet, yani böyle bir şeyimiz var. Yaşlı İlginç. insanlara karşı İlginç. verilmiş bir hak var burada. Yeah. Ama tabii işin üzücü tarafı bu. Yani insanlar artık emekliliğini burada. Evet, yaşayacaklar, bir şey açısına baktığımız öyle ama en verimli çağında teknoloji alamıyor. tarafındaki insanlara bunu da sağlamamız gerekiyor bir şekilde. Sen istersen şu ana kadar ki let me translate that. I can translate up until now. KKTC'de kalma motivasyonlarını evet. sorduk. Onların da söylediği, şimdi birçok öğrenci, benim arkadaşım olmasının dışında birçok uluslararası öğrenci sonuçta en güzel yıllarını burada yaşıyorlar. Ve onları Hayat Üniversitesi'nde sokacak en önemli eğitimlerini burada alıyorlar. Buradaki yaşamı deneyimliyorlar ve burada kalmak istiyorlar. Burada kalıp buraya katkı yapmak istiyorlar. Kendi tecrübeleri, kendi bilgileri doğrultusunda. Ama diyor çok sınırlı bir imkan tanıyor. KKTC'nin kendine has kanunları. Örneğin benim 3 tane opsiyonum var diyor. Mezun olduktan sonra. Evet. Bir tanesi işte herhangi bir işletmede ön izin aracılığıyla bir maaşlı çalışan olarak işe başlayabilirim. Ya da burada bir mülk satın alabilirim ki o da $100.000 gibi bir minimum $100.000'lık bir şey, yanılmıyorsam ben de tam hatırlamıyorum rakamı. Öyle bir ferman olması gerekiyor. Üçüncüsü de diyor bir Kıbrıslı kişiyle evlenmek. Ama diyor ben halihazırda evliyim. O konuda şansımı kaybettim diyor. Ama diyor dünya çok gelişti. Dünya çok farklılaştı. Çok daha açılımlar olması gerekiyor. Bizim gibi bu ülkeye sevdalı, bu ülkeye katkı yapmak isteyen uluslararası öğrenciler, insanlar için diyor. Evet. Keza biliyorsun sen de. Yani devamlı konuşuyoruz. İşte İngiltere bunlardan en büyük örneği. Estonya, Letonya en büyük. Aynen. Şimdi Malta keza aynı şekilde startup kuracak insanlar için özel vizeler oluşturuyor. Aynen. Bizim de artık bir an önce bu tarz vizeleri burada oluşturmamız gerekiyor. Yani buraya gelmiş okumuş, girişimci vizesi aldığında. Evet, yaşamış, buradaki artık kültürü öğrenmiş gençlere
bu hakkı, bu kolaylığı sağlıyor olmamız lazım. Gerek iş kurma tarafında, gerek çalışabilmeleri noktasında. Kesinlikle. Ve bunun altını çizdi biraz. Aynen öyle. Şeydi, Aynen öyle. Fehmi de biraz Aynen önce. öyle. Dolayısıyla evet, yani okuduk, ettik. Şimdi tekrar biraz yavaş yavaş teknoloji tarafına girelim. Şimdi normalde Fehmi bildiğim kadarıyla su yönetimi mezunu ilk şeyinde. Daha sonra buraya geldi, master'ını yaptı. Ve şu anda ortamın da içinde, dönemin de içinde olduğumuz şeyden teknolojiye yönelmeye başladı. Ve işte grafik tarafına, dijital taraflara yönelmeye başladı. Ve bu tarafta girişimler yapmaya başladı. Neydi düşüncesi? Yani onu çeken neydi asıl teknoloji tarafındaki su yönetimi mühendisliği tarafındaki ilgisini bu tarafa doğru kaydırdı? Okay, interesting question for you. Normally, you have studied water management Yes. engineering, Yes. right? And then, of course, probably after the pandemic or as the technology advances Yes. at such a fast pace, you're motivated to move into the technology space, design, the digital area where you specialized and you created even some startups. From water management engineering to technology tech, what really motivated you to focus on in this area? How was your journey? Very interesting question. Yeah. Yes. I will make it short. So that story, there is a long version and there is the short version. So I'll tell you the short version. Okay. Life, basically. So in school, I think I was in my 4th year. This is 2010 or so, 2010, 2009, 2010. I was in school and my grades, I looked at my internship. I went for an internship in water. So then I was supposed to, I did analysis on water treatment, on water testing to make sure that water is safe to drink. I did all of that. And I didn't think that it was what I wanted to do. At the time in Nigeria, I did not see the opportunities there. And so I started to think of what other thing could I do to still apply some of the skills that I have. Water is a very, very wide field. Yes, very wide. There's water law, there's water chemistry, there's water biology, there's water physics, there is marine biology. It's a very wide field. And I wanted to particularly, I remember I wanted to I specialized in hydrology, which is water engineering. But inside water engineering, I wanted to specialize in water law. But at the time, like I said, there were only 3 universities in Nigeria offering that course. And my school was one of them. And I felt like I didn't see the opportunities to go to the next stage that I want to. And on the other side, like I said, life. My parents were not able to send me abroad at the time. So I started to think about what I could do. And I, started designing. And so a friend saw my designs and said, okay, come, I will teach you. So he taught me. I went for the training. I got my certification as a graphic design professional. And then I started to build on that. From 2011, 2012, I graduated 2012. And then, like Cyprus, Nigeria, we also have a mandatory 1-year military service. So I went for that and kept building on that. I finished in 2013 and moved on from that. So from design, I moved into digital media. Digital media, I moved into websites, and websites, I moved into strategy. From strategy, I did lots of strategy, and then I moved into photography, I moved into data, I moved into so many other things. And then when I come into TRNC, I said, okay, I already do business, I already do startups. It then makes sense to do an MBA in business administration. So now I'm doing my MBA in business administration. Yes, sir. I hope that's not too much. Yeah. I'll try to briefly. I can see it's a long version. Sure. Sorry. Tabii ben diyor ifade ettiğiniz gibi su mühendisliği, su yönetimi, su mühendisliği okudum diyor Nijerya'da. Bunun birçok alanları vardı. Çok geniş bir alan aslında. İşte hidroloji, işte marine biology dediği işte deniz bilimleri,
Suyla, bir sürü aynen. suyla alakalı bir sürü şeyler vardı. Ama benim esas uzmanlaşmak istediğim alan hidroloji alanıydı. Fakat o noktada bu beni tatmin edecek bir eğitim sunan çok az kurum vardı. Ailem de çok fazla beni buralara gönderme taraftarı değildi. Dolayısıyla aslında kolay cevabı bu sorunuzun hayat aslında beni buralara itti, teknoloji alanına itti. Ben de bunun üzerine tasarım yine içimde bir tutkuydu. Tasarım eğitimine yöneldim. You started working in the space of design as a graphic design 2010. 2010 yılında şeyde bu alanda eğitim görmeye başladım. So it took 1 year until 2012. Yeah, between 2010-2012. So I graduated in 2012. Then I did the 1 year military Çok service. önemli detaylar. Yani 2010-2012 alanında grafik tasarım oradan diyor. Tabii o alana girdikten sonra dijital alana, dijital medyaya girdi. Oradan işte web sitesi tasarımları, oradan strateji geliştirme, orada fotoğraf, dijital fotoğraf olayına girdim. Oradan datayla tanıştım. Ve en sonunda bütün bu süreç sonrasında bu işte 10 yıllık süreçte işte startuplar geliştirdim, kurdum. Yani, karar verdim ki KKTC'de bir de MBA dediği yani işletme master'ı yapayım ki. Okay. Bu soruyu neden sorduğumu kendisine. Sorry, that was quite long. No, it's okay. That's why I this question. Şimdi değişen hayat, değişen dünya bizi tercihlerimizi de yenilemeye itiyor. Şimdi Nijerya biliyorsun eskiden hani bu özellikle sordum çünkü su olmadığı için bu konuda çok fazla aslında öğrenim gören ve ilgi duyan öğrenciler var. Ama değişen dünya ile beraber bizim de artık teknolojiye yönelmeye başladı gençler. Aynı Kıbrıs'ta olduğu gibi diğer dünyada Nijerya'da aynı şekilde. Güzel. Bu yüzden bu soruyu kendisine sordum. Yani neden bu düşüncesini ve hayalini değiştirdi? The reason why he asked this question, very good one, is because obviously at the time Nigeria lacked water resources, and as a young student, Nigerian, you were motivated to focus on this, so that you could contribute to your country. But as life moved on, times changed. Yeah. So what happened? Technology has become at the center stage of our lives. Yes. Because this is what exactly the same in Cyprus as well. Yes. We had to renew our understanding about life, occupations, etc., etc. That's why he was motivated to ask you this question. From water to tech, it's understandable. Yes. Yes. It is. Yes, it is. Yes, because the Cyprus is change. Yes. World is change. Yes. Right. So we must turn our face to the technology Yes. also. Yes. That's why we have a same dream. We want to see that dream. Yes. Technology. Yes. Okey, şimdi sorumu sorayım Mustafa. İngilizce şey yapayım, sen çevir daha iyi olacak. Şimdi burada işte dediğim gibi bir aynı rüyayı görmeye çalışıyoruz aslında. Kıbrıs'ı bir teknoloji ve bir yazılım merkezi haline çevirmek istiyoruz. Böyle bir ekosistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Evet. Bu kendi değişen hayatında ve işte kendi değişen hayatlarıyla beraber Kıbrıs'ta bunun potansiyelini gördüğü için mi bu high-tech TRNC organizasyon oluşturdu? Neydi oradaki şey? Onu Yes. Obviously, the reason that he's asking these questions to basically prepare you for the real question. Now is the tech TRNC, Tech Cyprus. So basically, we are sharing the same vision and same dream as like Turkish Cypriot entrepreneurs, visionaries. We are trying to see Cyprus as a tech and startup island, where startup ecosystem develop across the country. We are doing something for a couple of years. We started from scratch, obviously. But do you see a potential in Cyprus, or what sort of potential you see that motivates you to stay and create Tech Cyprus? I feel like I'm on a hot seat now. You feel like?
I feel like I'm on a hot seat right now. This is the real question. Hard talk. Yeah. The answer is yes. The short version of the answer is yes. TRNC has a lot of potential, particularly because it's an island, particularly because of the population, particularly because of the international students. There is a lot that technology can do for TRNC. I spoke with a friend recently, and we talk from time to time, and she tells me about the embargo on TRNC, the international embargo, and you can't do this, you can't do that, you can't do this. And so I replied, I said, I can tweet. She says, yes. I said, okay. That means technology beats embargo. Did you get that? Yes, that's true. Technology beats embargo. So if technology beats embargo, it means that if we go with technology, we can overcome the embargo. TRNC is trying to become recognized in the world. Technology is a way to get that recognition. If we have talent in tech, people will come, businesses will come. Yes, that's true. Sorry, I mean, maybe you want to interpret that? Yeah. And carry on very briefly. Bir kere diyor yani neden KKTC'nin potansiyeline inanıyorum? Daha doğrusu inanıyor muyum? Evet, kısa cevabım kesinlikle evet. Nedeni bir kere burası bir ada ülkesi. İkincisi burası uluslararası öğrencilerin eğitim gördüğü üniversite adası. Üçüncüsü mesela bir arkadaşımla konuşuyordum diyor işte ambargodan falan şikayet ediyor. Ben de ona şunu soruyu sordum. Tweet atabiliyor musun? Yani Twitter'dan herhangi bir evet ya da işte Facebook. Demek ki teknoloji ambargoyu yenebiliyor değil mi? Diye cevapladım diyor. Dolayısıyla diyor aslında ambargo diyor biraz bizim uydurduğumuz, bizim hep konuştuğumuz seninle birlikte bir excuse derken mazeret aslında. Mazeret değil. Eğer diyor burada yetenek havuzu oluşturabilirseniz buraya insanlar, business'lar, startup'lar gelir buraya ve burayı gerçekten büyük bir tech ve startup havuzuna dönüştürebilir. Yeah, please carry on. So, I looked at Dubai, for example. A lot of people think Dubai is only tourism and tourists, which is true, but that's not the only thing Dubai is doing. Dubai is using tourism to attract investors, so they come invest in the country. And I said, we can do that too. And because there are talents in Dubai, businesses around the world, Microsoft, Google, Apple, want to go there because there's talent there. I read in the news that some companies from Israel are now moving to Dubai because there's talent there. And so, if we have talent, people will come. Businesses will come. Investors will come. And I said, okay, let's begin to look for that talent. And I think I wrote an article about this earlier. I think I wrote it in 2019. 5 ways to develop the TRC economy. I think it was published in the UK at the time. And one of those places was technology. The other was also English language, because English language is the most commonly used language to do international business. And I said we could begin to train people to do this. Again, a very good example is the Dubai government. In 2019, they established a 1 million coder challenge. They wanted to train 1 million coders. They beat that goal February 2021. It means that they have trained 1 million software developers in 2 years. That's a lot of people, and that is a lot of talent. We can do that. Okay, we may not have 1 million, obviously, but if we have designers and data analysts and software engineers and product managers and coders and artificial intelligence and robotics and all these people, they will come looking for them. And that does 2 things, maybe 3 things. One, it creates employment. I understand that right now unemployment is very high. But if the jobs are coming from abroad, they will have more jobs. Number 2, it creates revenue for the government, for the people. If I have more money, I can buy a nice car. So the person selling the car makes more money. It makes, the government also makes money. And TRNC gets more recognized in the international space. I think that is a win-win from where I sit. Yes, you're right. Yani kısacası sen çevirmeye başladın. Türkçe de söylesek, İngilizce de söylesek aslında
konu belli. Değil mi? Tamamen. Yani Tamamen. 32 programdır burada söylediğimiz her şeyi 2-3 cümlede Fehmi burada aslında özetlemiş oldu. Kesinlikle. Ya bir de İngilizce söylemiş olduk. Belki daha iyi anlaşılır. Bir de Türkçe şimdi ben çevireyim. Evet. Yani diyor mesela bahsettiğim gibi işte birçok avantajı var KKTC'nin. Örneğin Dubai örneğini verdi. Dubai'ye mesela 2010 işte bugün %90'ı expat dediğimiz işte yurt dışından gelen insanlardan oluşan bir şehir. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şehri ve turizmi kullanarak bayağı işletmeleri dünyadan çekmeyi başardı. 2019 yılında bir program başlattı. 1 milyon yazılımcı. Çok aslında yani zor bir şey gibi ama 2 yıl gibi bir sürede bunu gerçekleştirdi. Evet. Bu koyduğu hedefi gerçekleştirdi. Eğer biz burada bu yetenekleri geliştirebilirsek, sadece yazılımcı olarak değil, tasarımcı olarak, işte stratejist olarak, işte birçok alanda bunları ki dediğim gibi üniversiteler zaten burada işte burada okuyan bir sürü öğrenciler var. Tabii. Sadece onlara vizyon vereceğiz, onları eğiteceğiz. Olanağı sağlayacağız sadece. Zemini hazır. Olanağı sağlayacağız. İşte yasal düzenlemeleri yapacağız. Senin ifade ettiğin gibi işte girişimci vizesidir, işte Estonya'daki çok kolay bir şekilde buraya geldiği zaman o yurt dışından o yetenekler için işletmeler, startuplar, Evet. Deniz Hocam'ın ifadesiyle filiz girişimler. Aynen öyle. O zaman diyor burası için hem KKTC'nin en büyük sorunlarından bir tanesi nedir? İşsizlik. Evet. İşsizlik sorununa ciddi anlamda bir darbe vurulacak. Hükümet işte kamu için ciddi anlamda gelir kapısı açılacak. Kalifiye eleman yetişiyor. Zaten o kalifiye elemanların yetişmesiyle birlikte bir nokta daha. Ve tabii KKTC'nin o hep şikayet edilen işte ambargolar var, işte tanınmıyor vesaire. Daha da görünür, Evet. daha da tanınır hale gelmesini sağlayacak. Örneğin bugün İsrail'den bile Dubai'ye gidiyor insanlar yazılım için. Çünkü orada büyük bir hem yasal anlamda kolaylıklar var hem de büyük bir cazibe merkezi. Bir turizm adası olduğu için. Dolayısıyla biz turizm potansiyelimizi de kullanarak çok rahatlıkla çekebiliriz diyor. Ve çok kolaylıkla senin de ifade ettiğin gibi burasını ciddi anlamda bir teknoloji ve girişim adasına dönüştürebiliriz. Süper. Evet, yavaş yavaş sona doğru geleceğiz ama özellikle şeyi sormak istiyorum. Tek Cyprus'u Evet. hedefleri Evet. mesela onlar arasında. Tech TRNC, what is your target at the Tech TRNC site? What want you to do it there? How can we support you about this? Okay. Yes. We- Tek TRNC olarak nasıl seni destekleyebiliriz diye sordu Temel. Yes. Hedefiniz nedir? So I have been making effort on Tech TRNC, I would say, since February 2019, Yes. before we come to Tech TRNC. Before I even came to TRNC, I've been supporting TRNC. I held an event in Nigeria, in Lagos, Nigeria. It's a very big event. We hold it every year. It's called the Social Media Week. Very big, massive event. And so I held it in Nigeria, but I streamed it to North Cyprus. So we got a venue here. We gathered people in Lefkosia, and I was teaching about mobile photography, technology, and all of that. I did that in February 2019, and that was free, the event free. In May 2020, by then I'd come to TRNC. I organized an event to talk about skills and how you can work from home and technology and even cryptocurrency and how to publish a book and all of those things. And it was also free. Because of the pandemic, it was online, but we did that. In 2020, I think August, I started to reach out to certain companies in Nigeria to say, what can you give us to train people? So some people give us free courses. Some people give us free access. Some people said, okay, I have a platform. If you can write, I will publish it. Some people said, you know, I have a few jobs. I can hire a few people, at least within my own network. In October 2020, I expanded that to some of my friends in the UK. I said, we have talent, the few people I could identify. I said, some people can write, some people can design, come hire them. In 2021, in church, I attend the CIU Christian Fellowship. I mentioned this in church, and I said, if anybody is interested in technology,
let's talk. So we gathered some people. We gathered some money to send them to pay for their online courses. And they paid and they passed. One of them, he didn't even have a laptop, but he had the highest score. And then in March, we said, let's make it official. So we called it a name, that is Tech TRNC. And all of this is just to, number one, create awareness, let people know that these possibilities exist. Number two, and anybody, whether Turkish Cypriot, Turkish, Nigerian, Zimbabwean, Syrian, Iranian, anybody can learn the skills and take advantage of it. Number two is to support them. So some of these skills, do you want to interpret before I go on? Okay. Böyle Sen şey yap istiyorsan. ben hızlıca şey yapayım, çevireyim. Tek Cyprus olarak amaçlarımıza gelmeden önce biraz yolculuktan bahsetmek isterim dedi. 2019 yılında Nijerya'da çok büyük bir etkinlik Laos'ta. Evet. Social Media Week. Ki burada da aslında Doğu Akdeniz Üniversitesi birkaç defa yaptı, bilmiyorum aynı şey mi ama sosyal medya haftası etkinlikleri çerçevesinde ben o etkinliği pandemide de olduğu için Lefkoşa'da da, Kuzey Lefkoşa'da da canlı yayınlanmasını sağladım. Evet. Orada da birçok öğrenci vesaire ilgiyle takip etti. O bayağı bir ilgi çekti. Daha sonra devam ettim bu tip çalışmalara. Oradan da gelen feedbackle birlikte dedik ki yani biz nasıl yapabiliriz o zaman madem böyle bir talep var. Çünkü orada bir havuz oluştu. Evet. O etkinlik akabinde o havuz içerisinde herkes kendi farklı alanlarda işte eğitim almak istediğini ve vesaire söylediler. O da diyor Femi'yi çok motive etti. Ve diyor yavaş yavaş Tech Cyprus'un şeyi ortaya çıkmaya başladı aslında. Omurgası çıkmaya başladı. Yalnız Nijeryalı öğrencileri değil, işte Suriyeli, uluslararası öğrencilerin de ilgisi beni çok heyecanlandırdı. Dolayısıyla o zaman bunu bir daha sağlam bir zemine oturtalım. Herkesi kapsayacak bir şekilde bu çerçevede diyor Tech Cyprus oluşturulmuş oldu. Yes. Thank you. Yeah, so like I said, the whole idea of this, number one, create awareness that this is possible. Anybody can learn these skills. Whether you are 57 years old, whether you are 6 years old, anybody who, and we have 19-year-olds who are working for tech companies abroad in Nigeria. Anybody can learn these skills, 6 years old or so. Anybody can get these jobs. Right now, anybody can work from anywhere in the world. We also need that, and then we've created the awareness that anybody can do it. Even when you are learning the skills, because it can be quite tough to learn on your own. Some of these courses, some of these skills can be challenging. You need a community to surround you. You need a community to support you. So that support is important. Number three, when is to create employment opportunities. When people have these skills, they can apply for these jobs and they can make money. To get a both for international students, the local Turkish Cypriots, and anybody who lives in the TRNC. And to also help the TRNC government make money. Now, that's the important thing. I said earlier that as an international student, once I finish my program, I don't have many options. So I would use, say, the UK, for example. In the UK, when I finish my program, the government gives me about 18 months or so. I can stay in the country to look for a job or start a business if I want to, and then to make a decision. Same in the Netherlands. In Greece, for example, if I earn within a particular income amount, minimum wage, particularly, I can stay in the country. If I can prove to the government I can take care of myself, I'm earning minimum wage. So, for example, this is an example. Minimum wage is 4,000 TL. If I can show the government that I earn 4,000 TL every month and I can take care of myself, then I can stay in the country and contribute to the local economy. So these are some of the ways, the benefits, and some of the ways that Tech TRNC can be supported. I will share one more, but I want you to quickly say that. Yeah, Please.
let's finish a little bit because we are limited time, you I know. understand. Let's Okay, say- finish it up and say I'll, the I'll last sum it up. Okay, so sentences and we're gonna finish with the Mustafa. Okay, so so one of the ways that we can be supported is, for example, a lot of people, locals, international students, don't have, say, things to learn, laptops, internet, and so on. It doesn't necessarily have to be a new one. Maybe a used laptop, if you're not using it and so on, you can donate it to a student who is willing to learn. There are students who want to learn, and so on and so forth. We can have support of schools who create classes on some of this. As early in Nigeria, as students as young as 6 years old, 5 years old, are already learning how to code. So anybody can actually learn it. Sometimes funding is important because some of the softwares that we used to learn are not free, but people need them to learn. So funding is important. I think there is a robotics company in TRNC, Caretta. Robotics. Yes. Internships from that kind of a company will be good to generate interest in robotics and so people can see the future and see that what you can do with it. Yes. Internships, 3 months, 6 months with international students. Also, universities can begin to offer some of these courses or can partner with some of these software companies to say, can you give us free software so our students can learn some of these things. I already mentioned the part of the government. We need them for those policies. The post-work study visa, it's called a nomad visa, or digital nomad visa, and the post-work study visa is very, very key. Yes. So that all of this talent, it doesn't make any sense if we've trained all these people, and then they finish their studies and then they go. That's right. we haven't learned anything. You're so right. Yes. Evet, Okay. hızlıca toparlayalım Çok Mustafa. hızlı Thank you toparla. Femi. Thank you very much. Çok hızlı. Nasıl yardımcı olabilir? Tek sahip müsaade dedik Evet. biz. Birçok şey saydı. Çok kısa. Okullar, üniversiteler destek verebilir. Kendi sınıflarını verebilirler veya işte başka fasilitelerle yardımcı olabilirler üniversiteler. Halk böylesi bir seferberliğe belki kullanmadıkları ikinci el işte laptopları veya ikinci el teknolojik cihazları vardır, onları bağışlayabilirler dedi. Caretta Robotics gibi robotik firmaları veya buradaki yazılım şirketlerinde uluslararası öğrencilerin staj yapması, 6 aylık, 1 yıllık sürelerde staj yapması ki biz de hep bunlar zaten konuşurduk, sağlanabilir. Yine üniversiteler kuracakları, yazılım şirketleriyle kuracakları ortaklıklar aracılığıyla bize ciddi katkı yapabilir, fon sağlayabilir. Hükümet bacağında işte dijital vize dediği, dijital girişimci vizesi ki çok kolay bunların yapılması, diğer ülkeler çok kolaylıkla yapıyor dediği. Bu çerçevede işte örnekler verdi. Mesela herkes bize başvurabilir. Herkes her yaştan bu becerileri öğrenip artık çok kolay hale gelen uluslararası uzaktan çalışma alanlarına şirketler çok fazla arıyorlar. Yapabilir, ciddi anlamda paralar da kazanabilirler. Mesela İngiltere, Hollanda gibi ülkeler üniversite örneğin bitirdikten sonra çok kolaylıkla bana 18 ay kalma süresi. Burada ister işe başlama, ister işimi kurma gibi kolaylıklar. KKTC de bunu sağlayabilir dedi. Birçok daha şeyler bahsetti ama süremiz yetmedi. Biz bu bölümün ikincisini yapacağız. Herhalde yapmak lazım. Ben daha seni Pakistan'la ilgili sıkıştıracaktım ama çok Onu da ayrı bir zaman yaparız. yani kısadan özü, yani devamlı bu konuları konuştuk zaten, anlatmaya çalıştık. İşte dışarıdan, yurt dışından gelen bir öğrenci de aynı şeyleri bizimle paylaşıyor, aynı rüyayı görüyor. Aynen. Dolayısıyla bunu hep beraber artık bir şekilde hayata getirmemiz lazım. Bu gençlere de bu şansı tanıyor olmamız lazım. Aynen. Umarım buradan istediğimiz gibi şeyi verebilmişizdir ilgili noktalara. O mesajı vermişizdir diye biliyorum ben de. Aynen. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.